Ni priang semua bahaya pi syaka spoken tutorial halor ka file handling da ka bapendon kam Scilab. Hakani ka jing hikai ngin puli ya ka input function, formatting the output, save function, load function. Nakabenta ka jing batay nga pendon kam da ka Ubuntu Linux 12.04 operating system ringkat bat ka Scilab version 5.3.3 bala dep install. Pidai bandon ya ka jing tip jong ka Scilab. Lada pimdon nakabenta ka jing hikai halor ka Scilab ngob halet siya ka spoken-tutorial.org. Ka input function la pendon kam ban shim ya ka input na user. Ka ayo prompt ha ka text string nakabenta ka user input. Kaap na kabenta ka input na ka keyboard. Ladala pendap tang ya carriage return ha ka prompt, input function ka penpai tang ya ka matrix bomdan AA. Ka input function la abantho ha ki artali ki rukom. Ningkong, x equal, input into brackets, message to display. Kabaar, x equals to, input into brackets, message to display, comma, strings. Haka nuksa ka baar, u argument baar uday u string. Take output kaday u character string kabade ka expression kabala pendap da kabapendon kam ya ka keyboard. Pai siya ka Scilab console window but type x is equal to input, open bracket, inside double quotes, enter your age, close the double quotes, close the bracket, but nyan enter. Type arpusan but nyan enter. Minta type y is equal to input into bracket into double quotes enter your age kangno yaw double quotes comma sasisian hapo ki double quotes tho string kangno yaw bracket but nyan enter. Type arpusan but nyan enter. Ngiyo i bahabaro arukom ka input ka bangi pendap lingba ka keyboard uday u number arpusan. Menta tungin check ya ka type jang variable ka ba u x but u y kiday. Tungin clear ya ka console da ka ba pendon kam ya ka clc command. Ngile ya kani ban pinshisha ya ka jing pendon kam but jinglong kong san jang u argument string bala ay ha ka nuksa baar. Ban check ya ka type jang variable tungin type of into brackets x but nyan enter. Hakajo rukom type of y but nyan enter. Pila ban yo ihi dalade baka jubab baning kong bala bu au x kaday jong ka type constant but ka jubab baar babu au y ringkat badu argument string bala kentob ha ka command kaday jong ka type string. Tungin pet menta kumnoban format ya ka output ka bala pen i ha ka console. Kani laban le da ka pendon kam ya ka mprintf function. Mprintf function ka penkala format but tho ya ka data ha ka Scilab console. Kadai ka interface na ka benta ka C coded version jong ka printf function. Tungin pet ya ka way ka nuksa na ka benta ka niya. Pai siya ka console. Type mprintf into bracket into quotes type at iteration person I comma result is colon slash n alpha is equal to %f comma 33 comma 0.535 kangno ya bracket. Hangne 33 ansa pen i ha ka jaka jong %i but 0.535 ansa pen i ha ka jaka jong %f kum ka flow nyan enter. Kanikan a ya ka output kum at iteration 33 result is alpha is equal to 0.535000. Clear ya ka console. Menta tungin pet sa kaway ka nuksa. Mprintf open bracket into quotes value of x is equal to %d is taken as a constant comma while value of y is equal to %s is taken as a string.
Kangno ya ki quotes, x, y. Kangno ya u bracket. Haka nuksa bahajrong, percentage D, la pendan kam ban penrung ya u constant data, bala bu ha u variable x, but percentage S, la pendan kam ban penrung ya ka string data, bala bu ha u variable y. Nyan enter, POE ya ka output. Menta, tungin ya kren ya ka jingdan kam jong ka save but load commands. Ban quit ya ka Scilab shiteng ling ba ka calculation, but ban beteng haki kerdan bakam shadien, type save this session. Kani kan save ya ki current values jong baro ki variables siya ka file bakot this session. Kani ka file amla ban penkala. Kadai ha ka binary format. Anda hadian pisdang ya ka Scilab, type load this session. But ka jingkain la ban beteng na ka ba pila e. Ka jingtmo ban save but load functions kidai. Ka save command ka save ya baro ki Scilab current variables ha ka binary file. Lada o variable uday graphic handle, ka save function kan save ya baro ki graphics entities definition ki bayaday. Ka file la ban ai da ka path lani da descriptor jong ka bala ai hashwa. Save file name, ka save ya baro ki current variables ha ka file bala define da ka file name. Save into bracket fd, ka save ya baro ki current variables ha ka file bala define da descriptor fd. Save file name, x, y, lani save fd, x, y, ka save tang ya ki variables bakerteng x but y. Tungin pen, ya ka way ka nuksaban batay ya ka jingpendan kam jang ka save but load commands. Pai biyang siya ka console. Tungin define artali ki matrices, shuang no a but b. A is equal to I, jong 2, 2, but nyan enter. Type B is equal to once A, but nyan enter. Clear ya ka console da ka papendan kam ya ka CLC command. Menta type save space matrix dash A dash B. Lani laaru bantho kum. Save into brackets into quotes matrix dash A dash B dot dat kangno ya ki quotes comma A comma B kangno ya bracket but nyan enter. Kani ka save ya baro ki values jong ki variables ha ka binary file matrix dash A dash B dot dat ha ka directory batray kam menta. Pila ban browse ka directory batray kam menta ban check ya ka jingdon jong kani ka binary file. Pila ban yo iya ka hangni. Ngan kangno ya ka file browser. Menta tungin load biang ya ka file siya ki variables. Shua kata tungin clear ya ki variables A and B. Type clear A space B nyan enter. Tungin check bha lada kini ki variables kila clear shisha. A, B. Menta tungin load biang ya ki values na ki binary files ha ki variables A but B da ka bapendan kam load command. Type load into bracket into quote matrix dash A dash B dot dat kangno eki quotes comma into quotes A comma into quotes B kangno ya bracket but nyan enter. Tungin check eki values haki variables A but B. Clear ya ka console. Type A and B. POE haki values ladap load biang shiki variables. Hakani ka jing hikai nila puli input function da ka bapendan kam ya ka input command, format ya ka output da ka bapendan kam ya ka mprintf command, save function, load function. Pet ya ka video badon haka link balapan I harum. Kabatay kalum ya ka spoken tutorial project. Lada pimdon ya ka bandwidth babiang pila ban shu download bat pet ya ka. Kakunhuan jang ka spoken tutorial project kapenlong ya ki workshops da ka bapendan kam da ki spoken tutorials.
Ka ai certificates sikitu ki pass ha ka online test. Na ka benta kambon ki jingtip sngobat ho siya ka contact at spoken-tutorial.org. Spoken Tutorial Project kadai si benta jong ka talk to a teacher project. La kersyanya ka da ka National Mission on Education lingba ka ICT MHRD Sarkar India. Kambon ki jingtip halor kani ka mission ki don haka spoken-tutorial.org/nmeict-intro. Nga imeburin na shilong nga penkut ya kani. Kublay shibon ya ka jingsno aktilang jongpi.